We are here in the forest, going a Sunday walking tour with my daughter, Abigail. So my father has told me a lot about the Corridor 1 project in Ethiopia, specifically in the capital city, Addis Ababa. And I just want to say thank you to the mayor Adenesh Ababa, and the Prime Minister Abiy, who has tried to enhance the beauty of our capital city and develop our country, making and enhancing the beauty it already has. So when I saw, my father has been there himself in person to see the gorgeous view of the new Addis Ababa is becoming, the new developed, new generation country Ethiopia is becoming. He said it brings me tears to my eyes just to see how good and like the country has become and will be better. So thank you for starting Corridor 2 right now, and I hope you the best true ጎበዝ ናችሁ። It is ያለው ከኖርዌይ እና በጣም አመሰግናለሁ ለሁሉም እናንተ ስለሰጣችን የኛ አገር እንደዚህ ጎበዝ እንዲሆን አሁን ያለው እንደገና ለኔ አመሰግናለሁ። አሁን በሰመር ወደ ኢትዮጵያ እንደምትመጪ ትኬት ቆርጠናል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ምን ማየት ትፈልጊያለሽ? በራሴ ማዮ አዲስ አበባ እንደ በኔቸር እና በሲቲ ዴቨሎፕመንት ጎበዝ እንዲሆን ሳዮ እኔ በደስታ ጃምፕ ማድረግ ፈልጋለሁ። ምን መጎብኘት ትፈልጊያለሽ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስትመጪ? የኢትዮጵያ ሂስቶሪ ኤንሃንስ እንደሚሆን ከሙዚየም ወይም አርት ነገር እና ብቻ ሆቴሎቹ እና ኔቸሩ እና ከእንደዚህ ፑል ነገር ጥሩ እንዲሆን ተስፋ አለኝ። ናሽናል ሙዚየም ማየት ትፈልጊያለሽ? ብዙ አይነት ፓርኮች እንዳሉ አሳይቼሽ ነበር በቪዲዮ። እሱን በጣም ሳየው በጣም ደስ ብሎኛል ነበር። ቤተ መንግስት አለን በቅርቡ የተመረቀውን አይተሽዋል አይደል? እና በመብራቱ በውሃው በሁሉም ነገር ለጥ ያደርጉ በደንብ አንደኛ ነው የሚሆነው። በእንግሊዘኛ ማለት ትችያለሽ አማርኛ ለማይችሉ። And I just see the develop rise as a new generation person. I just get so happy when I see it because there's new arts museums. They're enhancing places where people can walk, bicycle, and routes and everything. It's becoming the city it's meant to be, not like the old ways, but it's becoming and building new ways. And I'm just really happy with God's grace that we have been getting this opportunity to make our country a better place to be, because our country is worthy of that. So I'm just seeing these national museums, these art places, these hotels, the buildings and everything. I'm so happy to see that Ethiopia is getting back. So do you have something to say about our mayor, Mrs. Adanech Abebe? Berchi. Okay.